novamente. A professora Marli, diretora do Instituto Geociências, vai fazer a abertura do nosso evento oficial. Bom, caros colegas, pesquisadores, profissionais da indústria, docentes, estudantes, demais participantes do II Workshop Intelli+Geo, Avanços de Inteligência Artificial, Exploração Mineral, bom dia. É com grande satisfação e orgulho que dou as boas-vindas a todos os presentes e aos que nos acompanham online a esse evento de suma importância no campo de exploração mineral, geotecnologias e inteligência artificial. Como diretora do Instituto de Geociências, é uma honra sediar esse workshop, que representa uma iniciativa de cooperação bilateral entre o nosso Instituto e o Institut National da Pesquisa Científica de Quebec, no Canadá. Nesses 3 dias de evento, teremos a oportunidade única de reunir especialistas, alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores, acadêmicos, profissionais da indústria, formuladores de políticas desses setores, tão fundamentais para o desenvolvimento econômico e sustentável de nossos países. Esse workshop não só nos proporcionará um espaço para trocas de conhecimento e debates, mas também permitirá intensificar colaborações e parcerias entre o Brasil e o Canadá. Ontem já houve um mini-curso sobre mapeamento de potencial mineral, e a partir de hoje teremos várias palestras e apresentação de trabalhos, onde serão discutidos os avanços mais recentes nas áreas de minerais críticos, geotecnologias e inteligência artificial, compartilhando pesquisas, descobertas e melhores práticas. Estou confiante de que esse workshop será um catalisador para o avanço científico e do conhecimento e da inovação em nossas áreas de interesse, impulsionando não apenas a pesquisa acadêmica, mas também o desenvolvimento de soluções práticas para os desafios enfrentados pela indústria mineral. Espero que todos aproveitem ao máximo essa oportunidade de aprendizado, networking e colaboração. Quero agradecer a todos os envolvidos na organização desse evento, em especial ao professor Vinícius Moura, a professora Camila Viana, do nosso Instituto, e ao professor Irun Golgan. Prazer em conhecê-lo, né? Do Canadá, assim como ao doutorando Vitor Santos, que está aqui, pelo empenho e dedicação na realização desse workshop. Que possamos aproveitar ao máximo esses dias de trabalho conjunto e que possamos construir laços duradouros de cooperação e amizade entre as nossas instituições e países. Desejo a todos um excelente workshop e que saiamos daqui inspirados e motivados para continuar avançando em nossas áreas de atuação. Muito obrigada e bem-vindos a todos. Bom dia. Bom, muito obrigado, professora Marli. Nós estamos um pouquinho, 14 minutos antes do início da nossa da primeira palestra. Se permitem, como é um evento bilateral, Brasil e Canadá, eu vou falar uma parte em inglês também. Nós temos muitos inscritos que são de fora do país, eles até ficaram preocupados sobre apresentações em português, então eu vou fazer um pouquinho dos dois aqui. Bom, só situando a todos aqui, nós tivemos ontem o mini curso de mapeamento preditivo. Foi um curso muito legal. Infelizmente, nós tínhamos um número de vagas não tão expressivo por conta do tamanho das nossas instalações, para dar para fazer adequadamente. Tivemos muitas inscrições, e então não deu para englobar todo mundo. No entanto, nós vamos em breve oferecer uma versão online desse workshop, desse mini curso. A professora Camila já levantou essa possibilidade, já conversando com o Victor também. Então, em breve, nós anunciaremos esse mini curso de uma forma online para ter uma abrangência já bem maior. Alguns já devem ter ouvido aqui. Infelizmente, o nosso primeiro palestrante, o Arthur Endlen, ele não poderá apresentar, ele teve um problema de saúde, de última hora, e até por isso, eu e a professora Camila, nós encaixamos 2 apresentações sobre, dentro do escopo do nosso workshop,
para suprir esse tempo de apresentação. Tá? Nós teremos, então, ainda hoje, começando às 9, eu e a professora Camila, às 10 teremos um coffee break. Os coffee breaks serão no auditório A3. Então, todo mundo, por favor, que tenham se inscrito, apareçam com um crachazinho. Se não tiver se inscrito, né, passa um nomezinho lá na nossa lista, que o Victor daqui a pouco deve rodar de novo, para todo mundo ter acesso, porque coffee break na universidade, todo mundo sabe que é um negócio que acaba, simplesmente ele some no éter, né? Ele abre lá e, de repente, ele teletransporta para algum lugar. Então, por favor, né, apareçam com o crachazinho lá para a gente ter um controle também. Então, depois do coffee break, nós teremos o Júlio Hoffman apresentando. Nós teremos, no período da tarde, o professor Erwan Glowen. Quem mais vai ter o Jean-Philippe Payaman, né, que era o CEO da Mira Geociências, e hoje ele está na Verify. Nós temos mais algum? Não, só vocês. Oi? Sim, de manhã ainda. Temos mais um no final da manhã ou começo da tarde, eu não lembro exatamente, tem que ver no cartaz. O Gabriel Dantas, da Poli, que vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial na parte já de lavras, do curto prazo. Uma parte bem interessante, um trabalho bem interessante que eles têm desenvolvido lá no grupo da engenharia de Minas. Amanhã teremos, logo de manhã, o professor Clayton Carneiro, da Poli, falando sobre indústria 4.0. Nós teremos, pela manhã, já não lembro mais qual que é o outro da manhã, eu preciso de cola aqui. Quem que era de manhã? Sim, a Gláucia. A Gláucia da Avançada vai apresentar a gente também. Nós teremos o Marco Antônio Couto Júnior, da Vale, apresentando, e teremos o Victor Santos fechando o nosso evento. Depois, né, nós teremos o coffee break lá à tarde, e já no coffee break, nós vamos para o saguão. Em seguida, temos os pôsteres que já estão expostos lá, o pessoal que está apresentando o pôster vai estar lá disponível para conversar um pouco, né, falar sobre os trabalhos deles. É um espaço de networking também. Nós teremos brindes para todo mundo, provavelmente, né, livros, para dar de presente para todos os que comparecerem. Tá? Vou falar um pouquinho em inglês, só para abrir para todo mundo. Good morning, everyone that's not here in the University of São Paulo. It's an honor to be here. I'm Professor Vinicius Louro, one of the organizers of this event. My colleagues and friends that are in the organization are Professora Camila Viana, Professor Erwan Glowen, and the PhD student Victor Santos. We will have 2 days more of this workshop with presenters from many companies. You can see them in the timetable of the workshop in our website. We are very honored to be here, and we have a slide, not a slide, but we have a small change in the beginning of the event. Arthur Randley won't be able to present here his work because of health issues. So me and Professor Camila Viana will cover, and we will start probably in a few minutes. Thank you very much and welcome. Thank you. Vamos aguardar só mais alguns minutos para dar 9h30 de fato, e aí iniciaremos.
Estou usando, estou mostrando. Eu estou sei lá até quando, porque eu sou do gerente de informação. Nossa, é noite de lá, esse caso triste. Tem. Eu acho que eu foi dizer, você pega do Marte e você enxerga o anomalia do Oi.
Good morning again. Now with the microphone. Thank you all for being here. We will start this first presentation talking about a little bit one of the main trends we're having today. I think 1 or 2 weeks ago, we had one of the major conferences in the world about mineral exploration, that is the PDEC, was held in Toronto, Canada. And one of the main trends we had there was sustainability, critical minerals, ESG, all about mineral exploration. How can we change our way of exploring the world, making it more sustainable, making it less aggressive to the world? Now we are facing, we passed already the point of no return of our climate, unfortunately. So how artificial intelligence can be employed within the ESG area, within the sustainability area, to maximize our production and minimize our impact. This is a small presentation I'm going to do here about that. Oh, okay. Technology. Well, was a typo there, but one of the cases I will talk here is the case of Australia. It's a case well acquainted because their government, I think 2 years ago, they promised that they would be net zero about carbon emissions by 2050. That's a very bold promise. So they are employing all they can about technology especially for mineral exploration. That's one of the main industries for them to minimize these emissions. So what can be done? The main change that we can afford to employ is on technology. Is the one of the main industries that's changing rapidly, is growing rapidly, and artificial intelligence has a major role on that. Because when we talk about sustainable technology and sustainable production, we need to talk about innovative and sustainable technologies to reduce environmental impact, to improve the efficiency of our exploration. We destroy a lot in the mines and recover a very small fraction of we could extract. So with the increase of technology and especially employing properly the artificial intelligence, we can maximize that extraction. Also, improvement of efficiency, that's a very interesting point because most of mines, especially the small mines, artisanal mines, everything is man-made, is manufactured. And the employment of technology and AI innovation can change this aspect of the exploration. Instead of having miners going to hazardous areas, we can employ, for example, drones. We can employ machinery that will need to be embedded with some kinds of algorithm, AI-based algorithm, to take decision, to have the decision making on the time on the site. With that, it will need some kind of IoT technology. For example, we have an example here in the poster session. I believe we will see tomorrow or today. Some people
some guys, I think, is from Adamant. They are presenting a solution with AI and IoT together for the mineral exploration. And valuation of the sector through ESG metrics. What is ESG for those who are not, who never found this acronym before? ESG means environment, social, and governance. It's one of the main trends right now in the mineral exploration. That means what? If the companies employ the ESG properly, looking for the environment, minimizing the effects on the environment, looking for the social part, that means inclusion, diversity, respect for the local communities. We have here a lot of trouble with caves, for example. In Australia, they have the issues with the Aboriginal First Nations, they call there, because many of the deposits there are in their areas, in their preservation areas. So how AI can come in that scenario, for example, communities? How can we employ AI? It's exactly in the decision-making processes. As we feed our models with, for example, the conservation areas, for example, for the non-depositors, geographically, where they are found, the effects for older deposits had already caused on these communities. This will help us for the decision making of how to approach them, for example. And that comes to the positive relationship. Okay, if we have help of the AI for decision making, on how can we engage with the local community? How should we engage them and not just get there, try to buy the land and force them out? That's something that's happening, for example, in Borborema province in Northeast Brazil. I've been there last November, and we have the Paraíba tourmaline mine there. It's the only one in the world that extracts the Paraíba tourmaline. And they have a semi-artisanal mine there that's just trying to buy all the lands around the mine. And the people there are just really angry with the company because they create a lot of noise with the explosions. They try very harshly to take their lands instead of doing a partnership with the local community. I had the opportunity of doing some geophysical work there, and we did some airborne drone-based magnetic field measurements, imagery, and gravity field measurements. And instead of just walking the farms, walking the lands, we decided to employ a little bit of engaging, proper engaging with the community, bringing them to understand what we were doing and help us to do that. So at some point, I brought one lady. She was the owner of the farm, and I led her to take some measurements with my gravitimeter. It was very fun. She was pretty scared of doing anything, but she was so enchanted of being able to participate of the process that she helped us in everything afterwards. And she was scared about the mine as well, because they were trying to buy the lands, and she didn't know what to do with that. So how AI could be something that the AI could come from the mine, hiring some team to gather all their 25 years of exploration data,
of relations with the community, bad relations with the community, and help to devise some way to approach them properly. We can add there as well laws, how the laws in Brazil work in that matter. All that are categorical variables, but still can work within a model. And finally, an holistic approach. Holistic approach is a term I like a lot to use because today, a very good friend of mine, Daniel Oliveira, he's now in Deeper Mining, working in Ivory Coast or organic gold, something like that. And he's publishing a paper about how the exploration, especially the geophysical exploration, can't rely anymore on finding, helping finding deposits only by the bump anomalies. The bump anomalies would be you get the geophysical data and you see a big red dot or big red area and think that that is a deposit. That doesn't work anymore. Those deposits were all practically all fine today. We need an analytical approach. We need to integrate geology, structural geology, the geological mapping, structural geology, geochemical, isotopic, geochemistry, geophysics in all its methods, at least the most methods we can employ that can be employed for the case. And that's exactly why, not why, but where AI is important, because AI can be employed in that moment, integrating, making the holistic approach, because we will only find the next major deposits when we integrate the data and not find and not look at the data separately. Well, and that brings to the opportunities of doing that, employ the AI and the ESG, the sustainability together, because we have sustainability credit. The companies will be, when you try to sell the idea of employing something like that to the board, you have to approach that. Why should we change all of our processes and employ this ESG, these different processes, different from everything we have been doing so far, and change something that is somewhat working so far? When we talk about sustainability credit, we can charge more for our products because we are relying on clean processes. We are relying in processes that doesn't fight with the communities, but bring them together, and better funding options that will turn to be. And by doing that, a country, when we make all companies or most of companies within a country to start employing that, the country become a world protagonist. When we get that, the country will become a reference for sustainability for investors and strengthen the country's international political position. We are seeing that a lot lately with all things happening around Gaza, around the Ukraine, and how our government is positioning inside this international scenario. All of it has implications on the prices of we are charging. So AI and mining. There's a very good paper from Link and others from this year that will link AI, sustainability, and mining. We will have one of the first things that we can employ the AI in the process in these three terms, let's put like that, is, for example, autonomous vehicles
drones, robotic system, not only for the exploration, but for the exploitation. If we maximize or optimize our extraction with, for example, autonomous vehicles that we have no way out. Autonomous vehicles will need AI to work properly, and a good AI, or the product that it's carrying will just go to waste. Drones, we are employing a lot of drones lately on the exploration, but can be used in the exploitation as well. Robotic systems to go inside mines that are too hazardous for a human to be exploited. All of this, when we put a robotic system, AI embedded robotic system to exploit something in a hazardous area, we are employing the ESG, inevitably. In the enhancement of safety, increase of productivity, and optimization of resource utilization. All of this, when we embed AI in autonomous systems, we will maximize this. Maximizing these points, we will turn our exploration greener, and we can check the box of green premium products. Well, with time, we are already seeing AI algorithms becoming more sophisticated as we go, analyzing vast amounts of data. Geology we were discussing yesterday in the mini course about how geology is employed for AI, or AI is employed on geology. When we talk about maps, it's very straightforward because we have large areas covered with surveys, and that will turn into a large amount of data. But when we get, for example, in drill holes, data from drill holes, the amount of data diminishes expressively. So we have to optimize the AI algorithms for that. And by integrating IoT, cloud computing, big data analytics on that algorithms, we can optimize their use. The enhancement of these algorithms will enable more accurate predictions. Accuracy and resolution are the two main words here. We need accuracy to not be safe, only safe, but to feel safe on employing some autonomous system, not directly related with a human approach on exploration or exploitation phase of the mining. So we are always a little bit doubtful of, okay, we are employing it, but I'm investing all this money, will that be enough? Will it be give me a good return? So these more accurate predictions will enhance our feeling of safe, of how safe we feel about the exploration with AI. Proactive maintenance strategies. If we have some autonomous vehicles with IoT, with AI, we can predict how and when they should be sent to maintenance, so they will avoid breaking. If they avoid breaking, we're saving money during the exploitation. So AI will help the industry to make more informed decisions about where should they employ the money and how. So the next challenges right now in the AI for exploration is,
automation and digitalization of data, more efficiency and safety, less human intervention. The human being will still be needed in the process to confirm, to go there and employ it, but the repetitive task, the hazardous task should be changed for our autonomous system. Renewable energy sources. We stop, for example, stop using fossil fuels, change for solar, for example, energy. And with some IoT, with AI embedded to prevent the vehicle or the equipment to run out of battery, change them to maintain them properly. More collaboration and transparency. That's a very good issue because most of the time, most of the algorithms, AI algorithms are just black boxes. So how can we employ them and make our processes still transparent for the stakeholders? That's something that should be approached, and I honestly have never seen that being spoken in the academia, mainly, and very few conversations within conferences. Transparency of operations in our supply chains. That's something very important. And AI within the supply chain will have to be transparent as well. To prevent as well greenwashing practices. That's happening a lot lately. Like your product seems to be properly extracted with minimum effects on the environment and the community and transparent, but they're just changing the data to look like that, but it's not actually. And ESG building trust with AI to foster sustainable practices. That's something very important. The future. Well, we have to minimize the carbon emissions. Somehow, AI is one of the main tools we have to make it happen. Probably the main one. This can be done with serious AI actions and management. So people from academia here is a very large role we have here. And it's in a big part our role to come up with ideas and then join efforts with the industry to employ them and make it happen. At the same time, we say a lot about sustainability, but the first thing that comes to our mind when we talk about sustainability in mining is, okay, I'm employing sustainability, but my production will fall in the process because I have to take care with a lot of stuff. No. The idea of sustainability practices with the AI is to optimize this process, to produce more. We need to produce more with less. That's the point. And establish a self-sustained and self-innovative holistic process. Transdisciplinarity. AI is the core of this work in the mining industry. Thank you for your attention. It was a very last-minute presentation. I hope you enjoy it. Thank you. Questions? Now, Professor Camila Viana will talk a little bit more about AI, the basics. Yes, the basics for mining industry and mining exploration, just to put us our brains running about this topic. Just
once again, sorry for the change, last minute change in our program. We never intended that. Happens. Posso desligar esse? Oi? Posso tirar esse aqui? O pessoal do YouTube tá ouvindo. Paulo, se desligar isso aqui, tem problema? Acho que é o esse aqui. Aqui. Câmera no Meet. Ah, então não pode. Tem outra. Esse aqui é a câmera? Não, esse tá no microfone. Esse aqui é o microfone do Meet. É que ele não cabe, né? Dá pra... Acho que dá pra tirar o microfone do Acho que meeting. ele... Peraí. Foi. Copia pra... Eu vou ler pra casa aqui. Porque tá... O tempo tá? Você vai apresentar algo? Well, good morning, everyone. Let's go. Now, good morning, everyone. As Professor Vinicius said, I'm Camila. I'm a professor here at the Institute of Geociences, and mine also was a last-minute presentation, a lightning-fast introduction to the topic. Actually, it was based on a paper published in 2021 with the title just like that. It's harnessing the power of artificial intelligence and artificial intelligence and machine learning in mineral exploration opportunities and cautionary notes. So basically, I tried to bring some topics that will cover mostly of the next presentations we'll have today and tomorrow, and also the posters. We have a lot of opportunities within the AI domain. Just from the beginning of mineral exploration, finding new targets, and also when after the mining process itself, we have other opportunities that are parallel or that diverge a bit from the geosciences domain. But when we think about self-driving cars and other sensors that we can put on the production process, the production and it's hard to speak in English in a thing that came up in the last time, but just and just from the last breath of a mine, from the closing, when we are closing a mine, and we can also use AI to help us to achieve sustainability and to improve our process from the beginning to the end. And the positive aspects, AI has revolutionized many industries like healthcare and banks, and even our Netflix and our Roombas, our vacuum cleaners, robots that we have at home, self-driving cars. Also, the customer service experience, personalizing recommendations based on our
behavior as consumers. So when we click or when we watch propaganda of a product, Google will change the news and change the ads. It also happens with Facebook and Instagram. So we are using AI well before ChatGPT, for example, well before Copilot, well before all these this buzz. Yes, well before the last 4 years that we are seeing AI on the news. And on the other side, you may have seen also on the news some negative aspects concerning AI and AI application as a whole, related to data privacy. Last year, when ChatGPT went viral, many news came out dealing about data privacy and what they were doing with our data, and also what kind of data was used to train that model, concerning authorship of this data and the creativity and all the work that was employed by humans and that was used to train this large language model. Also, one of the big concerns, I can put some blame on the movies when we see those future projections of a society completely dominated by robots, and we imagine, okay, what will happen with my job? Does it make sense today to get a degree, to go to college, or I'll be my role will be obsolete in a few years, and I'll be changed by a robot, or ChatGPT will do better. So the risk of job displacement, it's a great concern, one of the main great concerns of the societies, because it has the biggest impact on our lives and on the economy also. And the ethical implications arising from machine learning algorithms and biases. Also, ChatGPT, you may see on the news that it replicates some o chat, I'll switch to Portuguese a bit. Vocês devem ter visto, né, dos noticiários que o ChatGPT ele replica alguns discursos, né, discursos às vezes machistas, discursos que justamente são baseados nos dados, né, que esse modelo foi criado. Então, se a gente não tem uma transparência muito grande em quais dados são esses exatamente, a gente pode estar replicando, né, esses biases, os vieses, que vêm desses dados sem a gente perceber. Então, essa questão ética, né, e como o Vinícius falou, de alguns modelos serem black box, então, existe um ramo de Explainable Artificial Intelligence, justamente para lidar um pouco com essas questões e trazer uma maior transparência para o processo como um todo, e a gente conseguir entender de onde esses problemas vêm e poder consertá-los, né? Mas a gente tem que lembrar que o modelo ele vai replicar o que ele foi treinado para fazer. Então, quando a gente vê aí especificamente machine learning, fica muito uma associação entre machine learning e inteligência artificial como se fossem a mesma coisa. Mas a inteligência artificial é um termo guarda-chuva, umbrella, né?
E dentro disso, a gente tem vários ramos. Então, a inteligência artificial, ela se contrapõe à inteligência humana, mas o que a gente quer como objetivo é que as máquinas reproduzam comportamentos inteligentes. Então, atitudes que são humanas, comportamentos que são humanos, e que a gente consiga reproduzir esses comportamentos igual ou melhor, né, do que um ser humano faria. Então, a gente tem várias maneiras de alcançar essa inteligência artificial. And I'll speak in English because yesterday, Professor Owen used an example that I like to use also. You may have seen the movie 2001: A Space Odyssey, when we had where we have HAL, the robot, and it says, "Oh, I'm feeling, I'm afraid," giving us the impression that robots can actually feel, and they have feelings, and they think like humans, but we are far away. I'm with you. Some researchers tend to say, oh, we are getting closer to this general artificial intelligence, just like we see in the movies. But from people like me, everyone, we are really far from achieving this kind of artificial intelligence. So I'll get back to Portuguese. Então, dentro de machine learning, a gente tem tarefas que a gente consegue realizar. Algumas delas muito parecidas, né, com o ser humano, mas que a gente consegue, a partir dos resultados que a gente tem dessas aplicações, consegue começar a pensar em substituir algumas tarefas propriamente humanas, justamente para a gente ganhar em alguns aspectos, como resolver problemas do viés humano, né, o erro humano, ganhar maior eficiência. Então, poder usar um profissional que tem um conhecimento específico para outras tarefas que não sejam coisas muito manuais, repetitivas, que, nesse sentido, né, a máquina ela é mais objetiva, então ela vai ser mais eficiente em realizar essas tarefas do que a gente, uma vez que a gente consiga, né, transportar esse comportamento de tomar decisões, de encontrar padrões para a máquina. E aí, dentro da exploração mineral como um todo, então, a gente vê algumas vantagens gerais. Então, essa melhora da tecnologia. Então, por que a gente fala hoje tanto de inteligência artificial e machine learning e não falava sobre isso lá, né, com tanta potência, assim, lá nos anos 80 e 90? Porque, além dos ramos de desenvolvimento, de como a gente faz essa tradução desses comportamentos humanos, né, de visão, de tomar decisões, de encontrar padrões, de interpretar para um computador, a gente também precisa que o computador tenha capacidade de fazer isso. Então, as coisas elas andam de forma paralela. Hoje, a gente tem um desenvolvimento tecnológico que permite que a gente esteja avançando no nível, né, de um chat GPT, de modelos que são treinados em bilhões de parâmetros, né, que processam. E aí a gente entra também em outras questões do preço, né, ambiental que a gente paga para ter acesso a essas ferramentas. A gente também consegue ter uma maior colaboração, justamente permitindo que a gente compartilhe dados, né, e insights a respeito dos dados, uma vez que a gente tem acesso a essas tecnologias, e consegue fazer análises que são mais avançadas, então ajudando no processo de tomada de decisão como um todo. Mas a gente tem alguns desafios, principalmente quando a gente entra dentro ali das geociências, porque os dados geocientíficos, geológicos, geralmente eles não são considerados Big Data. Se você perguntar para o cientista da computação, né, se os dados de campo, se os logs de sondagem que uma mina tem, se aquilo pode ser considerado Big Data, porque ocupa aqui 2 TB do meu HD, ele vai falar que não, porque tem características específicas, né, para a gente considerar dados como Big Data,
Então, eu não tenho só o volume, eu tenho que ter velocidade. Eu tenho características específicas que geralmente os dados geológicos não têm. Da mesma forma, eles também não satisfazem algumas premissas estatísticas que os algoritmos de machine learning usam. Então, um banco, por exemplo, né, pensando em transações no mundo inteiro, ele produz um volume de dados muito maior do que uma mina, desde a sua abertura até o seu fechamento, vai ser capaz de produzir. A gente também não tem padrões, né, de uniformidade nos dados. Então, cada um trabalha dentro de um padrão. Às vezes, os dados não conversam uns com os outros. E quando a gente pensa em machine learning, a gente pensa nessa capacidade justamente de juntar diferentes dados. Então, junta a geoquímica com a estrutural, com o que eu estou tendo de sondagem, com o que eu tenho de interpretação. E essas coisas, elas precisam se integrar dentro do computador. Né? Então, eu preciso ter uma uniformidade, uma padronização para que isso seja possível. A gente também não tem disponibilidade, né, muita disponibilidade de dados de alta qualidade ou de grandes fontes de dados, e aí a gente esbarra, assim como na indústria de óleo e gás, em questões de privacidade, né, dos dados serem estratégicos. Então, diferente de grandes fontes de dados abertos, né, que seria o ideal cobrindo o mundo inteiro, que a gente pudesse ter volume e chegar perto ali das características de Big Data, a gente acaba trabalhando dentro dos próprios domínios, e isso também acaba limitando um pouco as possibilidades que a gente tem. E a incerteza que é inerente dentro da exploração mineral também traz desafios significativos. Dentro de exploração mineral, como dentro de geociências como um todo, a gente tende a querer ou estar interessado nos eventos que eles são a exceção. Então, a gente sempre está procurando eventos que eu tenho poucos dados sobre eles. E isso também é desafiador do ponto de vista de machine learning. Então, diferente do comportamento de usuário, lá que eu tenho milhões de usuários acessando anúncios, assistindo anúncios o tempo inteiro, eu estou procurando uma anomalia dentro de um volume gigantesco. Então, é uma ocorrência rara. É difícil, né, encontrar, reconhecer, reproduzir esses padrões para dentro de um modelo. Então, aí tem uma série de aplicações, algumas delas elas vão ser cobertas pelas apresentações, outras estão nos posters, né? Então, a mineração de dados e extração do conhecimento, a gente fica muito, às vezes, limitado a pensar, né, nos dados quantitativos, mas a gente ali também pode estar falando de usar modelos de linguagem para tentar extrair conhecimento de relatórios, de descrições, de cadernetas, né, de tentar encontrar padrões de linguagem ou encontrar maneiras de padronizar as descrições entre diferentes profissionais, justamente pensando em criar um banco de dados que seja mais robusto ou que eu consiga uniformizar melhor os meus dados para, com o tempo, ir construindo um banco de dados mais próximo ali do que um algoritmo espera, né? Mais próximo de um Big Data. A previsão de valores faltantes, né? Não seria exatamente faltantes, mas justamente desses eventos que são raros, talvez a gente encontrar ali no entorno, né? Encontrar maneiras de encontrar a ocorrência mineral, por exemplo. Inversão e processamento de dados geofísicos. Então, a geofísica ela já tem padrões próprios, né? Então, produz uma quantidade de dados maior. Assim como outras áreas que usam de instrumentação. Então, quando a gente tem dados produzidos por máquina, as coisas ficam mais fáceis, né? Até porque, justamente, a máquina ela já é feita para ter uma padronização. Então, a gente tem que lidar, às vezes, ou está descalibrado, né? Só que é fácil encontrar esses erros, porque eles são sistemáticos, ou parou de funcionar, por exemplo. Então, eu vou ter um gap ali nos meus dados, que foi daquele período que o meu sensor não estava funcionando direito. Mas, se a gente transforma do lado do ser humano, né, a gente tem erro, a gente tem viés, a gente tem, como o professor deu o exemplo ontem, né, a caderneta que molha e o dado que some, o relatório que desaparece, que vai para o campo, aí volta numa folha, e a folha some, e aí fica por isso mesmo, porque você não sabe onde a folha está e também não vai voltar no lugar, ou quando você voltar
o que você descreveu não vai mais estar lá. Então, a gente reduz os erros e a gente tem um volume maior também. Então, essa parte de processamento usando machine learning se desenvolveu um pouco mais já na geofísica. Interpretação de imagem e mapeamento preditivo, que foi o assunto do curso de ontem. Então, usar, né, de assistência para fazer essa interpretação de imagem também auxiliar, às vezes, em quantificação. Então, por exemplo, imagem, né, do furo do testemunho. Então, eu consegui segmentar os diferentes elementos, como foi dado exemplo também ontem, o que é minério, o que não é, o que é fratura. Então, eu consigo contar e fazer a área relativa, né, do furo todo de forma muito mais eficiente do que se eu fosse fazer eu isso olhando ali e descrevendo. Então, aqui tem um exemplo de um mapa, né, preditivo, nesse caso, usando imagem coletada por drone, né, por aeronave remotamente pilotada. Então, é aquela imagem original, e esse é o resultado de uma classificação supervisionada. Então, eu dei exemplos das unidades, né, e o computador gerou um modelo e fez a segmentação e a classificação da imagem toda. E as últimas duas, né, eu falei, a automatização do log de testemunhos e a modelagem geológica 3D também a gente consegue ter ajuda. Então, esse é um exemplo, né? Eu posso usar ali o que eu tiver de informação sobre o meu furo também para me ajudar numa classificação. A gente pode fazer isso de forma supervisionada, então eu usar de referência a interpretação do técnico, né, desses furos para ensinar a máquina, né, para treinar o modelo, ou eu posso também fazer isso de forma não supervisionada, buscando padrões e correlações, e aí depois voltar e tentar olhar o que a gente encontra de paralelo, né, ou de diferente na interpretação. E aí existe muito espaço também para ser discutido e interpretado para a gente entender. É o meu técnico que está errando ou é a máquina que está errando, né? Porque quando a gente faz uma interpretação, a interpretação também é uma generalização. E a gente também não consegue explicar, às vezes, exatamente do porquê que a gente definiu, né, que aquele trecho era tal unidade, mesmo tendo ali uma variação. Então, tem muito ainda o que estudar. Será que não tem a possibilidade de ser outra coisa, de eu ter alguma coisa menor ali no meio que a máquina está mostrando, mas que na minha interpretação eu não tinha? Então, tem possibilidade de descobrir coisas novas também, da gente buscar um pouco, quantificar esse conhecimento que a gente tem de forma, às vezes, um pouco implícita. Então, de vantagens de usar o machine learning, a extração de dados de forma eficiente e análise de grandes conjuntos de dados. E aí, de novo, tem que ter um esforço para a gente criar esses grandes conjuntos de dados consistentes, né, que a gente validados. Os algoritmos podem ajudar a categorizar ou a classificar a informação geológica. Então, a gente pode, inclusive, descobrir coisas novas. Análise de prospectar também, novamente, né, ajuda ou informa melhor a tomada de decisão. E aí os desafios. Se a gente também confiar cegamente nos resultados do modelo, sem voltar para essa interpretação da realidade, a verdade terrestre nunca deixa de ser a verdade terrestre. Então, se a gente não voltar para ver o quanto aquilo tem de paralelo na realidade, a gente também pode começar a ficar muito dependente, né, de erros e de vieses de interpretação, ou na hora da construção do modelo, se meus dados não são bons, né, o garbage in, garbage out. Se os meus dados de entrada não são bons, meu modelo não será bom. Ele pode até estar explicando o que eu estou vendo, mas isso não significa que ele é bom. Então, a gente não pode só... o que a gente pediu, o computador vai fazer. Agora, cabe a nós a mesma coisa do chat GPT, né? A gente fala para os alunos, você pode usar da ajuda dele, mas ainda assim você é o responsável por replicar aquele resultado e validar aquele resultado. Então, por mais que a gente... Aí, de novo, dentro de inteligência artificial, a figura do ser humano ainda tem um papel completamente central no processo todo. Então, apesar da gente estar tentando transferir as coisas para a máquina, a gente ainda depende muito do nosso conhecimento e da nossa interpretação.
Então, tem a questão do investimento e de implementação, que para algumas empresas, dependendo do porte, principalmente falando do Brasil, né, que a gente tem alguns desafios em termos tecnológicos e de infraestrutura mesmo, tecnológica, para dar suporte a essas ferramentas. Isso pode ser um desafio grande para empresas maiores, né, ou multinacionais. Esse processo de mudança e de transformação pode ser mais fácil. E aí, isso também é uma questão que entra na ética e justiça de inteligência artificial, porque você acaba segregando, né? Quem tem condições de ter e manter uma infraestrutura vai ter um protagonismo maior do que quem não tem. Então, essas também são coisas que são discutidas, né? São preocupações de governo, são em colocar legislação, em oferecer suporte, em ter abertura, né, para que todo mundo tenha acesso a essas ferramentas. E a disponibilidade ilimitada de profissionais que são treinados na aplicação de inteligência artificial. Você pode ser muito bom em aplicar inteligência artificial para um outro domínio, só que você tem que entender o contexto da geologia que traz todos aqueles desafios. Mas você pode ser um muito bom geólogo, mas não está exatamente entendendo do porquê que você escolheu a ferramenta, o algoritmo A ou B, ou porquê que você definiu que aquele modelo explica melhor aquilo ali que você está tentando estudar. Aqui é meio uma repetição disso, né? Então, como impacto, né? Acho que tanto o impacto do agora, quanto num curto, médio, longo prazo. Então, esse futuro da exploração, ele acaba começando a ficar dependente, assim, acho que como a nossa vida inteira está começando a ficar dependente dessas ferramentas. São ferramentas que servem para vários propósitos, e esse é o interessante, que a gente reaproveita. Ferramenta que é boa para diferenciar cachorro de gato, ela pode ser boa para diferenciar seus minerais, para diferenciar minério de estéreo, por exemplo. As tarefas também vão depender disso para ter resultados ótimos ou para ter ganho, né, para a gente ter maior eficiência nos processos. E elas estão transformando a maneira com que a gente explora e descobre. E aí eu gosto desse item, né, da gente tentar dar uma maneirada nas nossas expectativas. Então, por que a gente tem que fazer isso, né? Vai prevenir que a gente tenha desapontamentos e frustrações. Então, conhecer o que dá para fazer e o que não dá para fazer é extremamente importante, porque às vezes você fala, não, isso aqui vai resolver minha vida, uma vez que eu usar, pronto, a gente vai ter ganhos exorbitantes, e nem sempre é isso que vai acontecer. Então, permite que a gente tenha um entendimento mais realista dos resultados que a gente pode obter. Eles podem ser resultados hoje, no momento, para melhorar uma tarefinha específica, só que às vezes a gente não consegue enxergar o que isso vai ter de impacto no médio e no longo prazo. Então, a gente, né, tem que estar sempre revisitando essas ferramentas também. Não significa que eu cheguei a um modelo bom hoje e ele vai se manter bom até a minha mina fechar, por exemplo. Então, isso tem que ser revisitado. E também evita da gente prometer demais ou entregar de menos para quem está ali dependente, né, ou interessado nos nossos produtos. Então, eu já ouvi em várias áreas diferentes, não só em geologia, prometer que um modelo ou que aplicar uma solução de machine learning vai resolver toda a situação e que a partir dali você não precisa mais se preocupar. Quando começar a dar problema, aí você não vai conseguir atingir a mesma performance que você tinha antes. Não, às vezes não vai saber explicar o que está acontecendo, então vira uma bola de neve. Isso pode, inclusive, fazer com que alguns stakeholders acabem perdendo a confiança na ferramenta. E não é isso que a gente quer. Não é porque a gente aplicou errado ou porque a gente, né, foi um pouco sonhador demais que a ferramenta não tem o seu mérito. E as incertezas, né? Então, eu descobrir coisas novas, várias coisas novas, não significa que eu vou ter sucesso imediato. Isso é uma coisa importante. Se eu tiver expectativas muito grandes ou se eu não estiver sabendo exatamente o que eu estou fazendo, eu posso tomar decisões erradas, então posso acabar
me complicando ali no meu planejamento. E alguns desafios que a gente não enxerga, eles podem surgir no processo. Então, eu coloquei uma tecnologia, na hora de implementar, a gente pode encontrar uma barreira justamente de manter essa ferramenta funcionando, de manter acesso para todas as pessoas. Ou se eu dependo de dados de muita gente, quando isso vai de fato para a produção, a gente vai ver que esses dados eles não estão sendo entregues da maneira que a gente esperava. Então, a gente tem que dar um passinho atrás. Então, tem que ser uma transição também muito consciente do que está sendo feito. Aqui é meio, né, esse resumo final. Então, com inteligência artificial dentro do processo todo, né, desde a prospecção até o fechamento de uma mina, especificamente, a gente consegue usar os dados de forma mais eficiente. Acho que esse é o principal. Mas para usar dados de forma mais eficiente, eu sempre falo isso, que as pessoas, elas às vezes falam, não, eu tenho um monte de dados, eu tenho 5.000 PDFs dentro do meu computador, eu tenho uma planilha de Excel que é gigantesca, com várias abas, então com certeza eu tenho muito dado. Então não é isso. Então a gente tem que pensar que tem um trabalho grande para ser feito, justamente para preparar o input ali para a gente de fato conseguir usar isso de maneira eficiente. E a gente consegue também melhorar a alocação de recursos. Então, se eu consigo ganhar tempo num determinado processo, aplicando às vezes uma solução que é simples. Então, eu posso ter ali um recurso a mais, que aí depois eu posso começar a pensar em investir em ferramenta, investir em tecnologia, investir no treinamento de um profissional que vai supervisionar essa transição. Isso no processo de transição, mas também na alocação de recursos nas tarefas que eu estou fazendo no geral. Então, eu consigo usar também da inteligência artificial para alocar os meus recursos de maneira mais eficiente. E aí é o que eu estava falando, né? A gente sai um pouco da Geociências, a gente encontra os sensores que vão automaticamente lá medir o quanto de material eu tenho dentro da caçamba do caminhão. O caminhão que se desloca automaticamente dentro da mina, então eu melhor questões de segurança, ou quantos eu otimizo a quantidade de explosivos e a alocação dos furos para fazer detonação. Então, tudo isso, no final, acaba se traduzindo em otimização de custo e que eu consigo depois usar esse dinheiro para ir, aos poucos, transformando ainda mais, melhorando o processo. Era isso. Obrigada. Perguntas? Bom dia, professores. Eu vou falar em português. Bom, eu sou leiga no assunto, estou começando agora, né, mas é uma área que me interessa muito. E aí eu tenho umas perguntas assim, que envolvem tanto que a professora Camila estava falando, quanto que o professor Vinícius comentou, que seria como que a inteligência artificial seria aplicada, por exemplo, para melhorar a segurança de mineradores, né, que estava, inclusive, na apresentação do professor Vinícius, e um exemplo de uma tomada de decisão que seria feita, né, utilizando a inteligência artificial, e também se existe já alguma luz nessa discussão sobre job displacement, né, se já tem, não uma solução, mas se já, nessa discussão, se já tem uma luz, enfim. Tu quer responder? Eu vou começar pelo job displacement, porque essa discussão ela toca várias áreas diferentes, né? Não existe uma solução específica, mas muitos argumentam que é justamente não só tirar a pessoa do mercado, é uma transformação. Então, você talvez ali precise menos de determinados profissionais, mas você começa a ter uma demanda, vocês já devem ter visto, demandas gigantescas de programadores, né, de pessoas especialistas em machine learning, especialistas numa análise específica, e isso em todas as áreas. Então, eu acho que
o ideal, né, seria mais essa transformação e capacitação. Então, é uma mudança da força de trabalho mais do que uma completa exceção. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade factível para todos os países, por exemplo, porque você esbarra em outras questões. Mas então, tem a visão mais pessimista de todas, que seria realmente a gente vai passar por problemas sérios, e tem a mais otimista, ou que seria o ideal, que é a gente buscar transformação e capacitação da força de trabalho. Eu acho também Sim. que, desculpa, só complementando, especificamente para a área da mineração, se você otimiza os seus recursos, você vai ter novas minas que não seriam abertas antes porque você não tinha essa eficiência, você vai estar gerando mais emprego a partir do uso da inteligência artificial. Isso, você gera também novos postos de trabalho, né? Então, e aí acho que esse já é um exemplo, talvez, para sua segunda pergunta, né? De algo que diretamente pode mudar. Você falou da segurança dos trabalhadores, né? Primeiro ou segundo? Primeiro, a segurança dos sobre segurança, então, essa parte de eu acho que eu, pelo menos, penso principalmente na parte de automação. Tudo que você consegue fazer, que a pessoa não esteja diretamente ou muito perto. Então, isso vai desde uma mina subterrânea, né, onde eu consigo colocar, ele falou muito de IoT, né, de sistemas autônomos também. Então, se eu consigo mandar um drone, se eu consigo mandar um rover ali, se eu consigo fazer o meu caminhão se deslocar sem o trabalhador, isso diminui a exposição. Então, no geral, a gente diminui o risco, né? A gente consegue mexer ali. O risco é justamente a pessoa estar exposta a uma situação perigosa. A gente pode reduzir também o perigo ou eliminar alguns perigos, mas acho que o mais direto que a gente vê hoje é reduzir a exposição do trabalhador. Então, justamente com base nessa automação. E Camila, e essa questão de reduzir a exposição, você já linka com a outra questão da redução dos postos do trabalho. Porque você, com o sensor, você tem muito mais informação com muito mais acurácia do que uma inspeção visual, por exemplo. Então, você está com outro universo de dados de tomada de decisão. Então, a gente não pode ficar olhando, vai tirar um posto de trabalho. Não, a gente está com outro universo de amostragem para trabalhar. Então, e aí eu acho que isso. E eu acho que também a gente está justamente nessa da questão da confiança. Isso não significa que eu nunca mais vou precisar de alguém fazendo uma inspeção visual. Porque nenhum modelo, nenhuma solução tem ali 100%, né, de eficiência. Então, em algum momento, vai ter alguma situação que eu vou precisar que essa pessoa esteja ali disponível. Então, a gente ainda tem esse papel central. E aí, trazendo para um exemplo mais comum, voltando no chat GPT, né? Vocês devem ter visto pessoas comparando, né, ou analisando, por exemplo, os textos. Então, são textos que são muito flat, assim, né? São textos muito medianos. Então, se você quer uma coisa diferente, claro, vai acabar marketing, vai acabar revisão de texto, vai acabar um monte de coisa. Só que aí as próprias pessoas da área provaram que não, porque você não tem o elemento ainda da criatividade, você não tem o elemento do excepcional, você não tem o elemento de uma transformação, justamente porque ele vai fazer o que ele foi ensinado para fazer. Então, talvez... Então, talvez no futuro distante, a gente tenha um pouco mais essas coisas que ainda são muito próprias do ser humano. Se me permite, com um complemento, nós temos filmes hoje que saíram do cinema, por exemplo, que foram inteiramente escritos com inteligência artificial, né? E são o padrão, fracassos de bilheteria, total. Por mais ideias que eu coloque, sempre fracasso de teoria. Um exemplo que nós tivemos há pouco tempo, Madame Web, né, Madame Ideia, boa parte dele foi escrito com inteligência artificial, né? E, inevitavelmente, não sei quem teve a oportunidade de assistir, mas quem leu sobre a crítica do filme, foi um fracasso total, né, de crítica e de bilheteria. Então, esse é um caso que ilustra, né, numa área um pouco diferente,
exatamente o que a Camila falou. Sobre, tipo, Você quer vir aqui para falar? Você não viu? Não sei, esse fio aqui. Bom dia, eu vou falar em português mesmo. Eu também sou meio leigo nesse na inteligência artificial, estou entrando agora, e eu queria saber se, tipo, para o uso da inteligência artificial na área da geologia, a gente, tipo, por exemplo, na área da mineração, a gente criaria alguma inteligência artificial, tipo, do zero para executar tal ação, ou a gente, tipo, utilizaria outros modelos, tipo, do ChatGPT ou do Copilot, para criar e auxiliar na criação desses modelos, para executar tal ação específica na área da geologia? Tá. A própria ideia, né, de inteligência artificial, ou o ramo que a gente usa mais, né, o machine learning, mesmo dentro de visão computacional, a ideia é sempre otimizar. Então, justamente a gente saiu da fase em que a gente escrevia o modelo na unha e aí fazia isso rodar dentro do computador para ver qual resultado aquilo traria, para trabalhar de uma forma contrária, né? Então, eu tenho um algoritmo que serve para todas as áreas e aí eu vou usá-lo para gerar o meu modelo. Então, do zero, a gente não escreve, assim, pode fazer, mas não tem essa necessidade hoje, porque a ideia é reaproveitar. É isso que dá essa potência de uso. E tem a questão de você usar modelos já prontos e aperfeiçoar esses modelos. Então, como eu falei, um modelo que já é bom em separar gato de cachorro, ele pode ser usado para separar meus minerais se eu ensinar para ele o que é um mineral A e B, por exemplo. Sempre esse caminho vai ser melhor no sentido de que alguém já vai ter feito um treinamento anterior. Então, por exemplo, o ChatGPT foi treinado em milhões de parâmetros. A USP não tem um computador, a gente não tem disponível esse poder de processamento para gerar esse modelo, como é o ChatGPT, que está, né, por trás do Copilot também, ou da Google Gemini, por exemplo. Então, se eu puder reaproveitar e só adaptá-lo para o meu uso, melhor. Isso também é democratizar o acesso. Se eu tenho acesso ao modelo pré-treinado, eu posso só fazer o ajuste, o fine-tuning dele, né? Mostrar exemplos diferentes para que ele comece a realizar tarefas específicas. Então, a gente tem os dois casos. Eu não vou saber te dizer qual que está despontando mais, mas assim, programar do zero o algoritmo e a solução, isso não. Então, a gente sempre ou parte de usar soluções já conhecidas e criar modelo a partir delas e comparar os desempenhos, ou de pegar um modelo pré-treinado e fazer um ajuste para ele conseguir transitar de uma aplicação específica para outra. Última pergunta. Tem? Eu acho que tem um aspecto muito, muito importante, talvez fundamental em toda essa discussão, que mereceria uma ponderação. A questão principal que nós estamos discutindo nessas duas apresentações são métodos. Sim. E a questão fundamental é o processo. Então, quando nós estamos falando de processos geológicos, nós estamos falando de processos físicos, processos químicos, o entendimento de como esses processos surgem e como eles evoluem. E se nós não estivermos entendendo esses processos, nenhuma aplicação de machine learning ou de inteligência artificial vai resultar em algo que seja importante. Porque o que será resultado disso será um mapa colorido. E esse mapa colorido pode não ter significado absolutamente nenhum. Então, eu canso de ver, por exemplo, modelos de exploração geológica onde as variáveis que condicionam a definição daquelas áreas potenciais não têm absolutamente nada a ver com o processo geológico que levaria à formação daquela mineralização. Então, esse é um tópico que preocupa a IBM, preocupa quem trabalha no ramo da exploração mineral, preocupa as empresas, porque o fundamental é nós sabermos do que nós estamos tratando, o que nós estamos produzindo. E isso se vincula com a questão aí do emprego, né? Os bons, quem entenderem os processos geológicos, continuarão tendo emprego para isso. O que fará a diferença não é o processamento. Como a Camila disse, o processamento foi superado. Antes os computadores eram muito caros, a gente não podia processar porque você tinha que pagar uma fortuna por um mainframe ou alguma coisa do tipo. Hoje, qualquer notebook faz isso, qualquer desktop faz isso.
Os algoritmos estão muito mais fáceis de serem encontrados, ou compilados, ou adaptados, até com o uso do próprio chat GPT ou outros mecanismos. Então, a questão fundamental, que eu diria principalmente para os estudantes, é os processos geológicos têm que ser entendidos, a interpretação tem que ser entendida, o valor do dado, porque se você estatisticamente pegar um dado X que te dá um peso enorme na definição de aplicação de um processo qualquer, de um algoritmo qualquer, você tem que ver, esse dado que está te dando peso, ele é importante geologicamente? E olha, a gente não precisa fazer muito esforço para ver no que está sendo feito, que na maioria das vezes o que é usado são dados não importantes, não fundamentais. Então aí vem a questão que eu acho que é fundamental. Então diria assim, por exemplo, até a petrografia, a gente pode fazer uma petrografia muito melhor do que o óptico, viu? O que nós conseguimos ver no microscópio. Mas, novamente, nós temos que entender o que são aquelas cores que estão sendo segmentadas. Eu acho que isso volta dessa questão, né? A gente, como ser humano, ainda tem esse papel central. E aí foi uma coisa que eu não toquei, mas o último ponto, né? A gente está falando desses modelos, mas a gente também começa a caminhar para inserir características ou leis físicas, por exemplo, que a gente conhece, os physically constrained models. Então, eu consigo... agora, a gente parte para... Porque a gente não está falando só aqui de mineração, né? Outras áreas, né? Ciências climáticas, por exemplo, também vão esbarrar nisso. Ele pode produzir uma coisa que não tem o significado físico dentro do processo. Então, a gente começa também aí para modificações em que a gente possa inserir aquilo que a gente já conhece sobre os processos, para limitar ou direcionar melhor esse modelo para ter um modelo mais completo ou mais próximo da realidade, para a gente também não ter que ficar batendo cabeça ou fazendo coisa errada, usando variáveis erradas. Beleza? Muito obrigada, gente. Agora Muito obrigado, Camila. Thank you very much. Nós teremos agora uma pequena pausa de 20 minutos. Temos um coffee break na sala 101. Tá aqui, 2 salas para lá. Só seguir aqui e entrar lá, já está aguardando a gente. Às 11 horas retornamos com Júnior Hoffman da IGc-USP para continuar o nosso evento. Obrigado.
Good morning again, everyone. We are back for the next lecture on our workshop. Now, Julio Hoffman will present his case here. And just a message for everyone that doesn't speak Portuguese in YouTube. Later, probably by the end of the day, we'll use the Google AI to auto-translate everything that's being said here in Portuguese, and probably you'll have a closed caption automatically generated by tomorrow, probably. So, Julio, be very welcome here. Julio will present Advanced Geospatial Data Science with Julia. Julio, please, welcome. Thank you, Vinicius. Thank you, everyone. I would like to start by thanking the organization committee for extending the invitation to speak. It's really nice to be participating in this workshop, sharing some of these tools and some of these things that we've been building over the years. I think this talk will be a bit different from the previous ones, I guess. It will contain some live demos and some examples of how you can do geospatial data science, so I think it's a bit different from the previous ones. And I think considering this difference, I would like to ask, like, from the audience, I can see you in the camera, from the audience, who knows how to program? Can you please raise your hand so that I have an idea of? Okay, yeah. So I saw the previous talk when Camila mentioned, like, one of the challenges actually to get this AI working in industry, right? I think it's really capacity building, right? So knowing how to program, knowing how to use these tools in your favor is really something that's that we're lacking. Like, we know that we need to educate more people on how to use tools, how to be more proficient with geospatial data. And so this talk is all about this, right? So Advanced Geospatial Data Science with Julia, and this talk is associated with a corresponding book, which is open access, and is also associated with an open source software, which is this guy that you see here at the bottom, Geostat.gl. Is an open source software that we've been building over the years that is available online. Anyone can download, can use, can learn what is inside. It's all about this software here as well. So let me just advance the slide. Quick note on myself. So I did my PhD in geostatistics at Stanford. So go Stanford if there's anyone watching this. I'm the author of this software stack, Geostat.gl. And currently I'm the CEO of this company called Arpeggio, which provides consulting services and develops custom software for geospatial data science and industry, right? So we work in mining, energy, agriculture, we're trying to develop some customized solutions, and if you need help, just reach out. You can find more about myself on the website. There's more information, and I'm happy to share if you reach me out over email. So what is geospatial data science? So this presentation here is really like trying to go a bit low level in some of the definitions that are behind AI and machine learning, all these fancy terms, right? So we want to go down to earth here and start to discuss things that are very challenging still, especially in mining, which is about the databases that you have to process, how you manipulate, how you process, how you visualize geospatial data programmatically. We have tons of tools and desktop applications to do this, but the main challenge really is how do you actually create reproducible scripts that you can just provide the data to your colleague, they can run your analysis and get the results back without all this mess with different file formats and all these things, right? So for us in this talk, and I'll be mentioning geospatial data science here as this branch of work where you have to do efficient manipulation, processing, and visualization of geospatial data. And so it's more than a set of programming language types, constructs put together. It's something that you have to think about in terms of a framework. And it's not, as I was trying to explain, it's not something that you do like one time, a script that works for you, and then you cannot reproduce the examples, especially in academia, right? We want to have research that's reproducible. We want to make this data more accessible, all these things.
are in the umbrella of doing geospatial data science right. Before I jump into this geospatial data science problem, I'll come here with a slide that also illustrates the social issue that we face in industry today, right? Which is a social issue. I think Camila also touched on this topic in her presentation, which is the divide between people with software engineering skills, the programmers, people who know how to program sophisticated code to get the job done in 3D with big data sets and so on and so forth. And the other team in the right here, which is the data science team, which is a team that's usually much more connected to the pillar of mining, right? So if you are doing science with mineral deposits, if you're doing science with climate and all these scientific questions, they're usually in the umbrella of a data science team. They're interested in the research questions, how to address some question with some specific tool, and they're more interested in the question and not that much interested in writing code. Right? So there's a gap, a real gap that we face, that we're trying to bridge with this technology that I'm going to present here. There's a software, there's the book, there's the framework that I'm mentioning, which is a way of working with the geospatial data so that you become productive. Even if you're not a software engineer, you can do a lot of fancy things with this software here because we polished and hidden some of the complications that you would encounter with other programming languages, for example. As I mentioned, like all this material here is available online. If you Google geospatial data science with Julia, you'll find this book here, which is open access. You can have access to all the chapters, see the examples, and learn how to use this with much more time and much more detail. We're still finishing up some of the final chapters, but most of the chapters are already there. The foundational chapters are there. So please take a look if you're doing a lot of geospatial data processing mining. It really can boost your productivity. I won't go into too much detail about how this framework came to be. It's like decades already developing this software and developing all these technologies. I really point you to the book. If you want to learn more, this is the best resource. So just go there and you can learn about all the details. So in this talk here, specifically, we'll cover two main ideas or two main concepts that are in this book, which is one is how do you represent geospatial data in a computer efficiently? Efficiently in terms of how you express yourself in your programming language and how you represent it in memory. Right? So there are many ways you can say the word efficient here, but we mean efficient in expressivity and efficient in memory. And the other concept that we're going to describe here, which is also about tools, right, is how do you construct these pipelines of geospatial transforms, which is how you get your geospatial data, say your mine, your mineral deposit, and you do a sequence of operations to transform this mineral deposit into a different distribution, into a different geometry, into a different setup. So this is what we call geospatial transforms. So this talk is going to be about these two concepts, and these have the corresponding chapters in the book. So geospatial data has, I think, 2 or 3 chapters about this in the book. And geospatial transform also has like two chapters, I guess, in the book that cover this concept in more detail. So what is geospatial data? Very quickly here, geospatial data is a combination of basically 2 things, right? So there is a table of attributes. We usually see these tables when you're doing machine learning with non-geospatial data, right? So it's a table where you have columns with variables and rows with data sets that we call mesh data, for example, the block model, the resource model, the reserve model, usually assign these measurements to these tiny blocks. Júlio, Yep. a gente perdeu a conexão na internet um pouquinho. Você pode voltar um pouco? Quanto?
in data science, generic data science, you usually only talk about the table of attributes, right? So you have a table that's given to you. For example, Facebook gives you a table of users with age, height, whatever attribute they have. That's a table. But in geospatial data science, for example, in mining or in energy, you also have to talk about the physical domain, right? The region in space where these measurements are made, where these values are assigned to, right? So this physical domain here in the right is one such domain of the subsurface in petroleum, but in mining you have the block models, right? The source models, the grids that are produced by these resource estimates, right? And I was mentioning that all these models, they are very hard to describe in the computer because they have complicated data structures, but we are trying to hide this from users, and you'll see some of this in the examples in the live demo. How do you actually get these models and process as if you're doing normal data science, but with a geospatial data set, right? So the geo table is the name that we're going to be giving to this table that's spatial, right? That's geospatial. We'll call this the geo table. It's made of two things that I'm going to refer in the next slides. Is the values. The values of the geo table is simply the table of attributes, and the domain of the geo table is the physical domain. So it's the mesh, the grid, the geometric description of your data. So this is the definition again in one sentence. So you talk about geospatial data in mining, energy, anywhere, is the combination of a table of attributes, which in machine learning sometimes are called features, and a discretization of a geospatial domain. So you get this physical region, you're going to break this down into blocks, the mineral resource blocks for evaluation, or drill hole samples that are like tiny cylinders. You have this domain that's discretized into tiny geometries. And each row of the table is associated with one of these geometries, right? So if you have a drill hole, you take each of these segments, each of these tiny cylinders, you have measurements of ore grades or laboratory measurements that are made assigned to that cylinder. And that cylinder itself is a geometry, right? So you have the geometry and measurements on that geometry. The drill hole trajectory as a whole is what we call the domain. And the geometries are the elements of this domain. Likewise, if you look at the block model, the blocks are the geometries where you assign measurements, and the whole block model is the domain. So a table is a concept that everyone is familiar, right? So it's just a representation of measurements with variable names. So you have here a table with 4 variables, name, age, height, and gender, and you have measurements of these variables in the rows. In mining, that could be a drill hole table, for example, right? So you have the drill hole samples are after the compositing, after the surveying, right? The surveying, compositing, all these things, you get to the final table where you have X, Y, Z, and the variables. This is one of the tables that you see a lot in mining, right? In Julia specifically, so now I'm going to go a bit technical here with codes. I know it's not the purpose of the workshop specifically, but let's see something concrete here just so that you have an idea of how these things work. So a table in Julia is represented in many ways. So if you know how to program in Python, for example, you're familiar with pandas, which is a package in Python to represent tables. If you come from the R language, you're familiar with the data frame, right, which is a type in R that you can use to represent tables. In Julia, there are multiple ways of representing tables, and they all communicate very transparently. There's 2 ways that are built into the language, one of which is this named tuple of vectors, and the other one is a vector of named tuples. So here's I'm creating that same table in the example as a tuple, meaning I open this parenthesis here, and I specify the columns of the table. So this is one way of representing the table. The other way of representing the same table is focusing on the rows, right? So you say, here I'm going to create a table where I specify row by row what the measurements are. So I'm saying this is a vector, now I open brackets, with this named tuples here, which represent the rows. These are 2 equivalent tables. They just represent the data in a different internal memory layout, right? But conceptually, they are the same data set.
Another data set that's popular in Julia specifically for anyone that's new to this language or never heard of it before is data frames. So you can load this package called data frames. And that's pretty much the same as the other ones I explained. I just added this prefix here, data frame, and it creates a new structure that has some additional benefits, right? I won't go into the details of what these benefits are here because they are out of scope. But usually when you do data science in Julia, you use the data frame type to do a lot of operations like aggregations, computing means, variance of columns, and so on and so forth, right? There are many, many other table types in Julia. If you work with CSV files, for example, in mining industry, you get the survey, the color files, all these files that come as common separated value format or tabular separated value format, right? CSV, TSV. They can be represented as table directly as well in Julia with this type here, csv.file. If you work with Excel spreadsheets, you also have a table from the Excel SX package, which is also a guy from Brazil that works in a bank in Brazil that processes a lot of big data sets to develop this package to process worksheets. And databases also, if you work with databases, if you have a more of a software engineering background, you know databases, they also are tables in this language, right? So let's talk about the domains. I think the domains are the most interesting part because that's what differs data science from geospatial data science, right? So domains are this physical region of interest in space that you can discretize into block models or in drill hole trajectories or blast hole data, anything that you load from the mine that has coordinates or geometries associated with it, you can call a domain, right? The most basic domain that you can create is one that is simply a collection of disconnected geometries, right? So here I'm creating an example where I say a point, a segment, a triangle, a ball, you get a set of geometries. You place these geometries in a vector, and you wrap this vector into a geometry set. That's what we call the domain. Here is a geometry set made of a collection of 4 geometries. These geometries, they don't know anything about each other. And that's what you usually encounter when you're doing processing of shape files, GeoJSON. I think some of you may have encountered these formats before, shape, GeoJSON, GeoPackage. These are formats that store domains of this kind, geometry sets. Here is the domain that you would, for example, use for a block model, right? So in a block model, you want to build grids. And these grids are, for example, Cartesian grids or rectilinear grids or structured grids. There are many flavors of grids. And here I'm illustrating one of these flavors, which is the Cartesian grid with 10 by 10 quadrangle geometries. And if you add another 10 here at the end, you get a 3D Cartesian grid with hexahedron geometries. As I mentioned, this is usually assigned to block models or images, right? So if you have a satellite image, you have a grid of pixels with measurements that you assign to do your geospatial data science work. The most complicated, but also most general one is the mesh, right? So there is this format. I won't enter into too much detail because it's not used, for example, in the block model. It's usually used for surfaces or for geological models that represent these surfaces as meshes. But mesh, think of a mesh as something that is more, let's say, expressive. You can express more complicated geometries with a mesh. And the way that the mesh is represented is that you list a set of points, which is the points in this physical region you have, and then you connect these points using indices. So here I'm connecting point 1, 2, 6, and 5 into a quadrangle, points 2, 4, and 6 into a triangle, and so on and so forth. Right? So this is a representation that also exists in the industry, and is present when you load, for example, VTK surfaces of the topography, for example. You have a mine project, someone has a surface of the topography in the region. That's when you load the VTK format or the mesh format or this mesh formats in general. Right? And so how do you get to your final geospatial table, right? So all this that we presented so far was basically to give you the ingredients. And again, all of this is explained in the book. So I'm just glimpsing here all these concepts, but there's no way you can absorb all this in 30 minutes, right? But how you actually
do geospatial data science, the first step is you connect a table of attributes to a domain, right? So in this example here, I'm taking my table of attributes, this people here, or that I'm assigning here names, age, height, gender, and so on and so forth. I take my grid, which must have the same number of rows of the table, right? So here I have 4 rows. I have 2 by 2 quadrangles. And then I can call this function here, which is georef. This is georeferencing the table into this grid to get this object here at the bottom, which looks like a table, but it's super special. Like inside, this object stores all the information you need to do geospatial data science. It has the variables, it has the domain hidden in this geometry column, which is lazy. There are many benefits that are just technical details. You can just think this is a table, is a usual table, but it has this geometric information attached to it in a very efficient way, right? This table has a lot of other things that you need to know if you're doing data science before you become proficient in machine learning or AI or this more high-level umbrella. You need to know how to process your data efficiently, right? You need to do geospatial data science. So these variables, each variable in any context has a scientific type, we call it. It's a categorical variable. It's a continuous variable. These types we call scientific types. They are not the same as machine types, right? So you can represent variables in a computer with an integer, with a floating point number. These are machine representations. They are too low level. Here we're discussing the nature of this variable. It's a variable that's continuous. It's a variable that's categorical. And besides that line here, you see another line which discusses the units, right? So another very common practice in professional data science is to assign units to all your measurements. I think if you are in mining, you already know the headache, which is to get a drill hole data set, which no one tells if it's percent, if it's ppm, if it's just like guess, see if it's right. It's just a nightmare, right? So it's very important if you want to become someone that's doing geospatial data science for real, like please add units to your data sets, document these things. It's super important, right? This is the row here that mentions the units. So I'm saying that the age is in years and the height is in meters, and the categorical variables don't have units. So like this is the no unit symbol, right? So this is just showing that this is a table that we're going to be working in the examples, and we can create many tables like this, right? But the whole idea is that this geo table is data measured over a 2 by 2 Cartesian grid. Right? So think of a block model, a drill hole trajectory. You have this information inside of this table. There are many benefits to doing this. This is more technical here, but we developed this tag because Julia is a programming language. So the main message of this slide here is Julia. Oh, sorry. I don't know why it's loading again by itself. Get back to it here. Can you see the slide? Yes. Okay. So Julia, for anyone that's never seen this language before, was created at MIT to overcome some of the limitations we encounter with Python, R, and other languages that are used for data science, right? So if you write a script in Python to do some exploration with a small 2D data set, it works fine. But if you really want to tackle data sets in mining, which is like big 3D block models with big satellite images, with very big data sets that are not the story examples that you see in 2D, you need to call for another technology, because Python and R, they are dynamic language. They have some speed issues and some other details that are too technical to discuss. And so people at MIT, they came from the MATLAB group, and they joined and created a new language called Julia, which is fast as if it was Fortran or C, C++, these very low-level languages, but it's still very high level to write as if it was Python, right? So you see some of these examples here, but basically we wrote this whole thing in Julia because you can really, really process big data sets in practice in industry, right? So we can handle data sets that are super big, really like even bigger than some of the commercial software you encounter in the industry, and it's really the reason we chose Julia here. So
now that we know what a geospatial data set is, at least high level, right, and how it's represented, which is this concept of geotable, let's process these geotables to do some data science, right? So we need to think a geospatial data set, let's say a block model, a set of drill holes, blast holes. We need to do some analysis on top of this. For example, visualizing, for example, computing basic statistics, basic summaries, right? That's what we're going to see now, these transforms. And we're going to classify these transforms into three kinds. There is one type of transform which is called feature transform, and that's when you take only the attributes of your geospatial data set, for example, the variables, without considering where they are coming from, and then you do some processing, right? So that's what we call feature transforms. The geometric transforms, on the other hand, they only concentrate on the domain. So they ignore completely the values of the or the measurements that you're making, I don't know, comminution indices, DWT, BWI, or all these indices that you see in mining. You ignore all these values and then you focus on the domain and you do some geometric processing. For example, you rotate your block model, you stretch, you ignore some of the geometries, or you modify them geometrically. And the final set of transforms is the geospatial one, which is a combination of the two. And sometimes that's super important. For example, in geostatistics, you have many transforms that are involving both the attributes, right? So say, hi to me. Can you hear me? Agora sim, a gente caiu de novo e voltou. Deixa eu compartilhar. Can you see the screen? Tá carregando. Isso. Aí, você estava falando do Geospatial Transforms. Você começou a falar e caiu. Okay. So, geospatial transforms. So I was just mentioning that geospatial transforms are a combination of those transforms that manipulate at the same time the table of attributes and the physical domain, right? So for example, in geostatistics, you need to sometimes detrend a variable, right? So that's feeding a polynomial in coordinates and then subtracting the values, right? So, or sometimes you need to do machine learning on satellite image, and all these images that you get are at different resolution. So you need to, for example, take data from a census, like that's polygonal data, rasterize to become an image, and then you need to assign all these images to the same resolution. All these things are geospatial transforms. They're more general than feature and geometric. They involve both the values and the domain of the geotable. So in terms of feature transforms, the concept here again is a feature transform is a function that takes your geospatial data set, only looks at the values, the attributes of the geotable, and then produces a new set of values over the same domain, right? So think of your block model. You're looking at the measurements at the blocks, doing some processing with the measurements, and assigning the results to the same blocks, right? So this is a feature transform. So let me switch here to the other. Well, I'll share my whole screen now. I think it's easier. So if you see here, this terminal, let me increase the font maybe. Get back to the size. Let me hide this guy here. So if you see here, I'm going to run the examples that I was running in the slides, but very quickly. So here I'm loading the package, which is the package that we described, and I'm going to create a geotable, right? So this table that you see here at the bottom, move it up. I created a table with 4 variables, A, B, C, D, and I georeferenced this table into a Cartesian grid of 100 by 100 blocks, right? 100 by 100 pixels, right? So this is what you see here at the bottom. Now I'm going to send this table to the per plot so that you see the distribution, right? So I'll extract from the geotable the values, the table of attributes, and send to the per plot. And what you see here is a table, a visualization of the multivariate distribution. For example, think of multiple or variables of copper, gold, any grade that you're studying, any ore grade that you're studying, any mineral concentration, anything would be showing up here as this multivariate distribution, right? So you can zoom in specific parts of the distribution. Everything is interactive. It facilitates you to do exploration with your table of attributes, for example, in drill holes or in block models, right? Now suppose that we want to start to do some analysis, right? So one of the things that you need to do is selection of specific variables. So you see that this table has
4 attributes in the special geometry column. If I only select variables A and B, it will create a new table with, here at the bottom, with A and B, and then the domain is preserved, right? So these are operations that are taking the values, ignoring the domain, just copying the result from the same domain. So I'm selecting here these columns in multiple ways. Here I'm selecting column A and renaming to capital A, B and renaming to capital B, right? And you can do all sorts of things like this. You can also reject variables and remain with A, C, and D. And a very nice, convenient function here is this viewer. So you can take your geotable, select variable A, and send to the viewer, for example, right? So if you do this, you see that it creates this visualization. Let me open it up here, which is your block model state where you can zoom into the block. Here's a 2D one, right? See the values, or you can take this drop down here at the top and see the variables that are assigned to each of these blocks, right? So here, I only selected variable A. I'm seeing this 2D block model, but it works in 3D the same way. I can also do filtering, which is something that you usually do when you get a data set. You have to throw away a lot of information that's not relevant for your analysis, right? So you can filter all the rows for which the variable A is negative and for which the variable B is positive. Then if you do this, you see that it returns a new table here with a smaller number of rows. And you can do all kinds of things. For example, if you need to sample blocks in your block model, you can sample 1,000 blocks without placement and send to the viewer. You see that it generates another visualization where each of these blocks here is available and everything else was discarded, right? It's a very basic operations to start getting your analysis going. One thing that you usually do is describe your data set, right? So you can take your table and describe the summary, basic summaries, mean, median, maximum, and so on and so forth. And you can start to manipulate the distribution, right? So for example, if I want to take my block model and center the values of copper grade, for example, I can call center A and then send to describe. You see that the center variable has 0 mean, right? So here is the mean of the centered variable is 0, right? It's effectively 0 here. And you can do all sorts of manipulations, like, okay, I want to scale by the minimum and maximum. I want to take the z-score. I want to standardize all the features so that they are in between 0 and 1, or when it's categorical, I want to leave it that way. I want to convert the distribution to a normal, right? So if you do a lot of geostatistical work, you know about Gaussian simulation and all these things, you usually transform the distribution to a Gaussian before you run the algorithms. And that's what this quantile does, right? So it allows you to transform to any target distribution. So you provide a distribution as your target, and by default, it's the normal, right? So let's see here, quantile, and the default distribution that you want to convert to is the normal, but it will also accept any distribution that you provide here. Here is a small example of geometric transform. So let me get back to the slide here so that we get an idea of what it is. So geometric transforms are the ones that take your geotable and manipulate the geospatial domain. Right? So the features are left untouched, and you just rotate the domain, you do some geometric manipulation. Right? So here's a package that we also maintain called GeoIO, which allows you to load any data set from this, whatever format it is, GTK, CSV, whatever format you provide, if you understand the format. Here I'm loading this model of the statistical topic, right? So this is a mesh model that people don't use in mining, of course, in mining, right? So this is more like, I don't know, architecture, I don't know what the field is, but this is the statue of Beethoven. And this statue here is made of tiny triangles, tiny quadrangles. These are the tiny geometries. Instead of a block model with blocks, this is a surface with triangles, for example, right? And so suppose that you want to manipulate this geometry, right? So let me plot it again. So it's laying down. Now I want to rotate my domain, right? You see that the domain itself, the Beethoven here, is a geotable which only contains the geometry column. It doesn't contain any features. But I can rotate this domain, this geotable, with this rotation here. For example, here I'm rotating this Beethoven statue
using the vector 0, 1, 0 to the vector 0, 0, 1. So it's rotation by analogy, right? So I know how to rotate 0, 1, 0. I want it to become 0, 0, 1. I'll just provide this pair of vectors to rotate. And if you do this, you see that the Beethoven statue is now facing the wall, right? I'll rotate it once again so that it looks at the camera, right? So if I go back here, I can rotate it once again. And now the domain has been rotated. There are many geometric transforms that you can learn more about in the book and in the documentation of the software. And here I'm going to do another example where I rotate that GT, right? GT, remember, is the geotable over the Cartesian grid, is the 2D image, right? So if I send GT to the viewer, you see that that's the block model that's aligned, right? I can rotate by pi over 4, and you see that's now rotated the domain by pi over 4, right? Counterclockwise direction. There are many other geometric transforms, so this one here is called the Tau smoothing one. You see that the Beethoven has many sharp turns and all these surface details. This Tau smoothing one is one that smooths the surface. Sometimes you get noisy measurements from a sensor that's producing these peaks in your surface, in your topography. You need to clean it out, for example. So this is one useful transform to clean out the data and get your analysis more robust. There's now the set of geospatial transforms. Let me move it here to geospatial transforms, which are the ones that are operating on both the values of the table and the domain, right? So if you take a geotable and you want to operate on these two things at the same time, you're talking about the geospatial transform. And here we're going to give some examples of these transforms. For example, suppose that you're given a data set like this one here. This is a block model with a quadratic trend. So you see here there's a quadratic function in x and y forming this oval shapes here, like this ellipsoid of shapes. And I added some noise to this image, right? So if you zoom here, you see that there's a lot of noise in this image. And that's added intentionally, right? So I created a data set here with noise. And now I want to detrend with polynomial degree 2. So this is a geospatial transform that does this detrending, right? So if I send this to the viewer, it takes out the polynomial degree 2 and leaves only the noise, right? So this is the remaining residual process that you would model, for example, with geostatistics or any other machine learning model. Sometimes it's useful to remove the trend, work on the residual, and then add the trend back at the end. Another very important concept that I would like to talk here, which is also very short, I know that there must be space for questions, is pipeline. So what is the concept of a pipeline? In data science or in geospatial data science, you need to combine many operations to get your data set from stage 1 to stage n. That's different manipulations. It would be very painful to do this one by one. So what we provide is what we call pipelines. Here I'm creating a pipeline that's called a sequential pipeline. So I create transform to select variables ABC, and the result of the selection I send to the quantile, right? So the quantile will take this trivariate distribution, and send it to the quantile to become a normal distribution, right? So here I'm creating this pipeline, and I'm sending my geotable to the pipeline, and you see that it took the variables A, B, C, and converted into normal scores. Right? I can also do some optimizations. This is a detail. So if you take a pipeline and add to it an identity transform, nothing changed. This is an implementation detail. But you can also create parallel pipelines. For example, if you need to select variable A and compute the indicator of A with 3 categories, you see that you can do this with this pipeline, right? But you can also do a selection of BCD and computing the PCA, the principal component analysis of these 3 variables, right? So you see PC1 and PC2 because I only asked for 2 PC components. But you can combine these 2 pipelines into a single one and give this pipeline to your colleague, right? So your colleague will have access to this full pipeline with one branch doing indicator of variable A, another branch doing principal component analysis of B, C, and D. Right?
So with this pipeline object, you send new data. So a new block model has arrived. You send to the pipeline, and it does all the job for you, right? So it does all the processing in one shot, which is very useful to reproduce results and to get things done clearly, right? Transparently. So I know that there's no way we can go over these concepts with the necessary details. So I again recommend that you check the book. So Google Geospatial Data Science with Julia. There will be tons of information about other properties like reversibility of pipelines, invertibility, geospatial speed apply combined. It's a very common pattern that you use in data science. We have a geospatial version of this. There is advanced geospatial joins when you have two data sets and you need to merge somehow. That's what we call a geospatial join. And there are many other algorithms from the geostats literature, kriging, Gaussian simulation of all sorts. There's tons of algorithms available so that you can build your models and do these things for free, open source, with full access to everything forever, right? So no issues with losing license of a desktop application at some point. So the book is online, as I mentioned, so it's a good resource to get started if you're interested in this topic. If you want to support this initiative, I think one of the easy ways is to start the software on GitHub. So if you are familiar with GitHub, you can log in and press a star there so that it's showing that people like the project, are supporting it. You can share on social media the book or the material. It's always very helpful. We're a very small community, right? So it's very nice to have. And if you want to chat with questions, so say you're starting to use this technology, these tools, you need help, just join our channel. There's a community channel where people help each other with questions. So it's called #geostats.gl in this Zoom platform. It's open source as well, so you can go there and you see all of us there. And if you need dedicated services, consulting services, you can also reach me out directly. We can customize things with a specific application in mind. So this will be a more enterprise B2B approach, right? So with that, I'd like to thank everyone for the invitation and feel free to ask questions or comment. Thank you very much. Thank you very much, Julio, for your presentation. It was very nice to know another tool we can add to our toolbox of data analysis. And do we have any questions, comments? I'll get you a microphone. Okay. Hi, Julio. Thank you very much for the class. Congratulations for the product and for all the development. If we're talking about geospatial data, normally time is important measure. When you suggest to use it in an attribute table or in a domain table? That's a very good question. Like, you mean like when you talk about geospatial, but also temporal data sets, right? Yes, exactly. Yeah, that's one of the things that we don't have worked out in terms of high-level technology yet, right? So I think the usual approach, as you said, is assign the time column as an attribute in the values, right? And work with that explicitly. But hopefully in the future, after another round of improvements and versions, we will be able to talk about not just geotables, but geotime tables, right? So this is something that's not available yet, but we also think that could be a useful addition. I think just the geotable is already a big chunk of the work, and I think the time component is important, but it's not done yet. Thank you. Any other questions, comments? No. So thank you very much, Julio, for your presentation. And we are finishing our morning sessions. So we're going to lunch until 2 p.m. when we get back for Gabriel Dantas. For the presentation of Gabriel Dantas. So thank you very much. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye.